better outcomes in patients. We can do these surgeries through smaller incisions. The patients recover faster, they have less pain, and the results are more predictable. So I'll just show you how it works. So typically, this is a model of the spine, and what the robot helps us is get extreme precision in the placement of implants, which helps stabilize the spine and correct spinal deformities. So this is what the robot does. Of course, eventually it will help us in, along with AI, even decide how to give a shape to the spine with the correction. Apollo Chennai Region Hospitals, 5 hospitals with 11 robotic systems for 18 specialties with the 55 surgeons have completed 8,000 surgeries so far in the last 1.5 decades. Very rare to get a galaxy of clinicians who have really made a mark in the whole Apollo history and for people at large, for humanity at large. So can we give our clinicians a big hand for it? So we have 5 robotic systems displayed in this hall. Whenever you find time, I request the media team to go and have a look at and interact with our doctors and the team to see how this is functioning. The future of surgery is robotic system. World level, there is one prediction. In 10 to 15 years time, most of the surgeries will be done under robotics. Robotics illama எந்த சர்ஜரியுமே நடக்காது ஒரு 10-15 years டைம்ல. Apollo Chennai region is not adapting robotic technology. I just wanted to say that we are actually leading the country in terms of providing surgical options through robotics. I think that's the biggest thing we are making it. இப்போ robotics எதுக்காக நம்ம robotics பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எனி பார்ட் ஆஃப் த பாடி முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும்தான் ரோபோட்டிக்ஸ்னால பண்ண முடியும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 ஸ்பெஷாலிட்டியில் நெக்கில் இருந்து ஒரு தைராய்டு ப்ரொசீஜர் கூட இன்ட்ரெஷனே இல்லாமல் நம்ம ரோபோட்டிக்ஸ்னால பண்ண முடியும். I have to congratulate the team. I have to thank them because in Tamil Nadu, where we started, it's Namma Tamil Nadu, we have been able to do more than 8,000 robotic surgeries. Nobody has done that. So thank you and congratulations. Kaliyamurthy, CEO, Apollo Hospitals, Chennai region. Dr. Ilan Kumran has been instrumental in driving excellence across the Chennai region. Please join me in welcoming him to the podium. Sir, over to you. Good afternoon, all of you. Namaste. அனைவருக்கும் என் காலை வணக்கங்கள். Thank you for being here. We have achieved something great in the last 1.5-2 decades in terms of robotic surgery. We are here to announce certain numbers here. இன்னைக்கு எதுக்காக உங்களை வர சொல்லியிருக்கோம்னா especially a special thanks to media for being here, special thanks to all the doctors here, and very special thanks to our Vice Chairperson Dr. Preetha Reddy for coming here. Thank you so much. I want to start with some genuine proud message to announce to all of you. Apollo Chennai Region Hospitals, 5 hospitals with 11 robotic systems for 18 specialties with the 55 surgeons have completed 8,000 surgeries so far in the last 1.5 decades. Again, this is not about numbers we wanted to announce today. We invited you to show, not only to speak about what we have done, we wanted to show how the robotic system is really helping in improving patient outcome. So we have 5 robotic systems displayed in this hall. Whenever you find time, I request the media team to go and have a look at and interact with our doctors and the team to see how this is functioning.
everything starts with a big vision. Our chairman, Dr. Pratap Reddy, 2 decades itself thought that the future of surgery is robotic system. ஒரு 2-3 டிகேட் முன்னாடி பார்த்தோம்னா சர்ஜரி இட் செல்ஃப் இஸ் தெர் இஸ் அன் எவல்யூஷன் எவால்விங் இந்த லாஸ்ட் 20-30 இயர்ஸ். ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ அப்பெண்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்னா அப்டமனை ஓப்பன் பண்ணி தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. அதே ஒரு 15-20 இயர்ஸ் முன்னாடி லேப்ராஸ்கோபிக் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ robotic system. In the last 3 decades, every 10 years, we are seeing an evolution in how the surgery is growing. Open surgery, laparoscopic surgery, robotic surgery. World level, there is one prediction. In 10 to 15 years' time, most of the surgeries will be done under robotics. Robotics illama endha surgery me nadakadhu oru 10-15 years time la. Apollo Chennai region is not adapting robotic technology. I just wanted to say that we are actually leading the country in terms of providing surgical options through robotics. I think that's the biggest thing we are making it. That's the kind of investment Apollo Hospital has done. It's not only the investment of technology, bringing in robots, that's not investment. Apollo Hospital has carefully devised its strategy 15-20 years ago under the leadership of Dr. Pratap Reddy and VC ma'am and all the promoters to develop this technology and then invested in bringing in talented people from multiple parts in the globe. We have so many surgeons sitting here, got trained, also training for the last 15 years to produce more and more surgeons so that this technology can be offered with safe. இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் எதுக்காக நம்ம ரோபோட்டிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எனி பார்ட் ஆஃப் த பாடி முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும்தான் ரோபோட்டிக்ஸ்னால பண்ண முடியும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 ஸ்பெஷாலிட்டியில் நெக்கில் இருந்து ஒரு தைராய்டு ப்ரொசீஜர் கூட இன்ட்ரிஷனே இல்லாமல் நம்ம ரோபோட்டிக்ஸ்னால பண்ண முடியும். ஸ்பைன் சர்ஜரி ஆகட்டும், நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகட்டும், ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகட்டும், எனி சர்ஜரி இந்த டம்மி இட் கேன் பி டன் ரோபோட்டிக்லி. என்ன அட்வான்டேஜ்? இன்ட்ரிஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால், ரெக்கவரி இஸ் வெரி குயிக், பிளட் லாஸும் ஆல்மோஸ்ட் நில். டஃப் ஈவன் லேப்ரோஸ்கோப்பியில் கூட சம் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் வந்து டிஃபிகல்ட் டு ஆக்சஸ். ரோபோட்டிக் சர்ஜரி நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே, த டிஸ்பிளே இஸ் ஸோ கிளியர், சர்ஜன்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு ஆக்சஸ் வித் த ரோபோட்டிக்ஸ் ஆர்ம் ஈஸிலி. ஒன் ஆஃப் த மித் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம சர்ஜனே தேவை இல்லையா, ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லா ப்ரொசீஜரும் பண்ணிடுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமன் கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டினுமே we are going to answer that question. Robotic system சர்ஜன்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் லைக் சர்ஜன்ஸ் வந்து ஒரு சூப்பர் சர்ஜனாக மாற்ற போகுது. அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக சர்ஜன்ஸ் ஒரு டிஸ்டன்ட் பிளேஸ்லேருந்து கூட இன்னைக்கு த்ரூ ரோபோட்டிக் சிஸ்டம் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். எந்த பார்ட்லேருந்து கூட தே கேன் ஆப்ரேட். So we have a lot of things to do today. We have our vice chairperson here. She will be talking more about the Apollo's commitment in terms of producing more and more fantastic outcomes, clinical outcomes by robotic surgery. Thank you for all your contribution, our doctors. It's an amazing job. Not only the doctors, even the whole team. And a special thanks to all the robotic surgical companies for bringing the technology to India to produce better outcome. Once again, thank you all for being here. Enjoy the day. We have so much to show to all of you, especially the media. ஏன்னா இந்த மெசேஜ் வந்து இன்னைக்கு ஸ்ட்ராங்காக பப்ளிக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும். சம் ஆஃப் த மித்தை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பிரேக் பண்ணணும். அண்ட் அப்போலோவுடைய கமிட்மெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் கேப்பபிலிட்டி in all the Chennai region hospitals to treat any kind of disease in any part of the body. That's our commitment today. Thank you so much. Thank you. Executive Vice Chairperson, Apollo Hospitals, a visionary leader who's been at the core of imbibing the latest in technology at Apollo. Namaste and Vanakkam. I'm just so excited to be here today with all of you. One is, I have to thank the members of the press and the media who've been with us on this journey for 43 years. And you know, that's what Apollo has been. And I also have to say, on the other hand, that it's very rare to get a galaxy of clinicians who have really made a mark in the whole Apollo history and for people at large, for humanity at large. So can we give our clinicians a big hand for it? You know, I think while people talk about assets and people talk about companies and performance, our most valued assets are our staff and our people. And Chairman says it all the time. We can build beautiful hospitals, which I think Apollo loves to do, and we do.
And we will always invest in the best technology, whichever is future. Even when I was looking at the Da Vinci Xi or the SSI rover, I said, what is next? Our next installation will be which is going to be the best for the next 10 years. So that's how we look at it. We look at AI and say, how can it make a difference in the way we do things and in the way we perform? And we look at our staff and say, listen, what you give our patients in terms of TLC, in terms of kindness, in terms of efficiency, in terms of surgical outcome, it's never enough for us. And, they all know it, that if we do well, we have to keep doing better. But you may ask me, why do we do it? Why does Apollo want to constantly do things and do it better? Because, it's fine. It's a good organization. It's only because we do it for the patient. The patient is the center of everything which we do. If all these doctors have studied, worked, trained, who stand for hours in the theater, it's only because they want to give better outcomes for the patients. If all the teams, if Ilan came and said, please communicate and please let people know that a robotic is a better option because there's less blood loss, you go home fast, less rates of infection, better outcomes, and deeper and sharper outcomes because, they know how to navigate it, much better than we can do it with our eyes and hands. They sit behind a council, which you'll see, and they do it. So all this is because we really are committed to doing what we can for the patients. And of course, Apollo is our heart, Apollo is our head, and I have to congratulate the team. I have to thank them because in Tamil Nadu, where we started, it's Namma Tamil Nadu, we have been able to do more than 8,000 robotic surgeries. Nobody has done that. So thank you and congratulations. And Tamil Nadu has supported Apollo, Apollo's vision, Apollo's growth, what it does. But more than anything else, while we have done more than 8,000 in Tamil Nadu, and we have this fabulous group of clinicians sitting with us, all India, from the time we started, we have done over 25,000. And that is the largest series in the country and maybe even in Southeast Asia, this part of the world. And that is because all of them have worked so hard. They've done us proud. And that's really what the Apollo story is. But what has happened is, we were the first ones who even dared to dream and set up a robotic program. And, Dr. Meera, I saw her here. She was probably one of the first, gynec, Dr. Raghavan. They all were one of the first initial team. But from doing, the whole robotic surgeries this way, Dr. Hegde and the ortho team came back and said, listen, there's a spine robot and that's going to make a huge difference. So then we've invested in that. We continue to do spine. The orthopedic team, who I can see, I can see Dr. Shankar, I can see Dr. Madan. The lights are on, so I can, whoever I see I'm mentioning, that doesn't mean I'm missing the others. But having said that, I think it's because the clinicians come back and say, listen, this is the latest, this is the best, this is going to make a difference for us. And that's how these things happen with us. I can only say that for us as a country, we need to see, we invested in the proton. It was the first, and then one more has come in India. 3 more are coming in India, out of which 2 are with us. But why do we have to do? Why do we have to invest in this kind of tech? It's only because it's making a difference for the patients, and nothing else matters. It's the patients and it's their outcomes, and that's why Apollo is here to do that. So having said that, ours is the most comprehensive orthopedic program. We can have 1, 2, 3 of the same machines, and we can do that. And the cardiac, I'm so sorry, I forgot our cardiac people, both of you are sitting here. Dr. Yusuf has done some phenomenal numbers in the cardiac space. So, the heart has done extreme. Rehan is here, who's, again, young and, going to do some wonders with us. So I'm just saying that each one of them have done amazingly well. So the cardiac program, ours is probably, Dr. Satiki in Bangalore, together, they have done the largest of the cardiac work. The Euro and the GI, again, has now, it's like a proven standard of care that unless you cannot do a robotic option, which is rare,
that you go and do conventional. It's actually now it's become the other way, that conventional can do a certain thing, but the people who are experts on the robotic can actually do it 10 notches, 20 notches better. And that is why it is recommended, because, you know, it gives great outcomes. And the same is for, you know, whether it's ortho or spine or any of these other areas. And almost every system, every frontier has been surpassed with robotic interventions by all of them who are sitting here. But what is exciting and what is the future, and we have not taken our eyes off the ball, is trying to see how can we use it for brain surgeries? How can we use it for neurosurgeries? I don't have an answer yet, but that does not mean that we are not looking at those aspects. What is going to be exciting, good, and futuristic for us, that all the work of everyone who is here will then help people with making better equipment, using it better for AI, because their data and the research volumes which they have all generated as groups has again been phenomenal. So I'm just looking forward to Apollo, India, true Atmanirbhar, you know, making a mark on the global stage. And while I'm saying Atmanirbhar, I'm also very proud that now they're made in India robots. And they're made in India drones, they're made in India robots. So what more can we ask for? That we're all very proud Indians, and we have products which are as good, if not better, made in India. We have talent which is completely made in India. Maybe, you know, they pick up some ideas or something from the Western countries. But what I have learned of late is that people from other countries come to us for training. They ask them and they train them, and that's happening a lot. So truly speaking, I think, you know, we are shining as a country. We're very proud to be Indians, and it's members of the media who really have to tell the rest of the world. So, you know, when you talk about it, the rest of the world knows that, you know, we are really the best. Not been easy to take a position in the world's economy, and we are definitely going to be the third largest economy. We will become the second largest economy, and when we become the first largest economy, let's hope it happens in our lifetimes. So I think that is what we have to look forward to. Thank you all for being here, and my heartfelt gratitude from the entire Apollo family for all our clinicians. I'm just so overwhelmed by the number of you, so I may not have mentioned everybody, but I would have loved to have done a roll call for each one of you to thank you for the amazing work you all do selflessly and tirelessly for the institution, and more than anything else for the patients. Thank you all, and God bless. சென்னையில் இருக்கிற அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தமிழ்நாட்டிலேயே நம்பர் 1 இன்னும் ரோபோட்டிக் சர்ஜரிஸ். அதுக்காக தான் உங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் சென்னையில் 5 ஹாஸ்பிட்டலில் 11 ரோபோட்டிக் சிஸ்டம், 18 ஸ்பெஷாலிட்டியில் மோர் தென் 50 சர்ஜன்ஸ் இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயிறு மாதிரி சர்ஜரிக்கு மட்டும் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும். இப்போ தைராய்ட்லேருந்து ஹார்ட் சர்ஜரி, லங் சர்ஜரி, எலும்பு மூட்டு அறுவை சிகிச்சை, ஸ்பைன் சர்ஜரி எல்லாத்துக்குமே ரோபோட்டிக் சர்ஜரினால் இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுது. எதனால் இது மாதிரி பண்ண முடியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் கம்ப்ளீட் சென்னை ரீஜனில் we have started investing on talent to bringing in talented surgeons. ரோபோட்டிக்ஸ்னால நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. பேஷண்ட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போக முடியும். பிளட் லாஸ் சர்ஜரிஸு சர்ஜன்ஸ்க்கும் இட் கிவ்ஸ் அடிஷ்னல் பவர். எந்த ஆப்ரேஷனுமே அவங்களால குயிக்காக முடிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரோபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ்னால பல பகுதிகளை ஈஸியாக அவங்களால அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஒரு 30 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பல சர்ஜரி ஓப்பன் சர்ஜரியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் லேப்ராஸ்கோபிக் சர்ஜரி வந்தது. இப்போ ஃபுல்லாகவே மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சர்ஜரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்டிக் சர்ஜரினால பண்ண முடியுது. இப்போ நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஸ்காருமே இல்லாமல் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இதுதான் மேஜர் அட்வான்டேஜ் ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில். அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் லாஸ்ட்டு ஒரு 15 வருஷத்தில் 8000க்கும் மேற்பட்ட ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். வித் 50 சர்ஜனை வச்சு, வித் 11 ரோபோட்டிக் சர்ஜரிஸ். ஸ்பைனுக்கு தனியாக இருக்குது, ஹார்ட் அண்ட் லங் அண்ட் அப்டமல் சர்ஜரி தனியாக இருக்குது, ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜரி தனியாக இருக்குது. 3 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரோபோஸ், 11 ரோபோ வச்சு இவ்வளோ சர்ஜரி பண்ண முடிஞ்சிட்ருக்கு.